Je, wewe experience yako umetupa ile story jinsi utoka shule alafu ukaenda ukaingia East Africa pale ukafanya kazi alafu baadaye ndio ukawa umeenda kuanzisha hizo program zako in multimedia. Je, baada ya kusoma Muslim pale ulienda kusoma wapi? Maana umegusa kidogo, nilikuja Marekani nikakaa pale nikaona holiday. Je, ulikuja kwa masomo au ulikuja kwa ajili ya kutembea? Masomo, lakini out of curiosity things didn't work out. Nilikuja kwa masomo Wichita, nimesoma some parts of programming. I didn't finish. And I worked at a very interesting company. I'm a very curious person. I worked for a company called CCH and T-Mobile. Those two companies I work in. Yeah, lakini and then I came back in 2003. Na hiyo wakati bado ulifanya hizo kwenye hizo kampuni wakati bado unasoma? Bado nasoma, yes, bado nasoma. So in and out. Unajua ujana wetu bwana. Unasoma mara unaibia huku na kule, unajua, and clearly you're not even when I was doing that, still I had a machine back home. Umeelewa? Sasa. Still interested in doing animation, unaona. And it was tough because, you know, I wasn't getting the support back home. Unajua. It was working, breaking the law, and also at the same time when I saw, man, you want to do this, and I wasn't sure that I wanted to do videos back then. It wasn't like a thing that I wanted to do videos. It was in me that I wanted to do animation and graphics, but it wasn't like something that completely wanted to cement in kusoma. I was looking at very in places that I worked at a place called Amcor. And the reason why I searched for that place, I remember in Wichita, I searched for that place for like 2 weeks, man. I keep going in the same building and you come, it's actually the building. But that and how I got to that was we opened a machine one day where, you know, when we started out in 1996, 97. Tulifungua machine ndani likakuta, you know, the wafer probes, likakuta the semiconductors and stuff, and it's like, man, who builds this stuff? Who's putting together this stuff? And, you know, and that name came to my like Amcor and Lucent and all these Texas Instruments. These are the companies ambazo zilikuwa kwenye rada yangu for a long time, trying to understand how are these guys working? What are they doing with machines? So that is the curiosity. Now, unajua muda mwingi akili ya curiosity bwana, it can lead you into trouble. It can lead you into a life that you say? Discoveries. Yes, it can lead you into discovery. You get to meet people, you get to meet and you get to experience things. Now, that part of my life, the 3 years that I spent in the States, I think it built a foundation. It built a long foundation of what I am doing right now. Right. You know, it was a mwanangu leo akiniambia if they want to go live in the UK, I'll be like, okay, dogopa. For a minute, but what I need to do as a parent is give him the foundation. Kwanza kuweza kukabiliana na challenges ambazo atakutana nazo, unaona. Na unafikiri kama wewe, je, ungepata a good foundation kabla ya kwenda Wichita, you could have maybe end up staying in Wichita, or the outcome could have been different, like you definitely gonna have to come back to Tanzania? I don't know, honestly. Even if I had the foundation, but I have, like, you know, I have this curious mind, this human area. Maybe if I had met different people, in the area of that would have been different. I think sometimes even kwa vijana who are coming back, who want to come back, if you want to read Tanzania, unataka kuingia kwenye IT, you look for your friends ambao hawako kwenye IT, wanafanya kilimo, and then mwisho wa siku una complain kwamba Tanzania is still bado kama zamani. That's really where the problem. Umeelewa? Wrong crowd, wrong people, wrong ideas, wrong progress. It will never happen. So I realized creating an atmosphere for yourself would help you prevail in whatever that you unachotaka kufanya.
You know, I think that's what, like, you could have goals, but maybe just not doing it right with the right people. And that's, I think that is like, I could have tried to change that. Right. But I believe even coming back it probably was the right time ya kurudi na unajua kufanya initiative ambazo nimezemu kuzifanya. Yeah. Naomba nipandishie hapo, maana hapo it's a very interesting information that you're divulging upon, kwamba ile creating atmosphere around you inaweza kukusaidia wewe to lead into the right path, or even when you are trying to engage in networking, finding the right people to dialogue with. Hiyo pivot unaweza attribute to what? Ni pool ya nyumbani, personal, au mazingira, au all of it encompassing ndio ime-led to wewe ukasema kwamba now I think mimi this is my passion and this is what I want to do. And I'm trying to connect that with our topic of mentorship pale. Kuna mtu alikumentor? Was it your personal, through your growth and experience, what led you to kusema kwamba I think this is my passion and this is where I want to go? I had people, because let's start from 2 or 3. After doing some of the work, I had met a friend. His name is Andrew Kalo. Andrew Kalo is a creative director. Amefanya Kenya, amefanya kazi nyingi sana, amefanya a lot of big brands. He's been a lifetime friend, a coach, a mentor, you know, and the beauty of vitu kama hivi is like, inafika sehemu pia na yeye anajifunza kutoka kwako wewe. Absolutely. Umeelewa? Kwa hiyo mentor siku hizi sio kama wale mashowing masters wa zamani. Ana kila kitu. Kiasi kwamba yani mpaka nayo pia ushakuwa mzuri, inabidi bado unaenda kumwangalia. Sijui umeelewa? Inafika sehemu sasa naye inabidi akuombe wewe kwamba I say kuna kitu fulani nimekutana nacho. Kwa hiyo ndo, so we have to be involved. Umeelewa? Kwa hiyo you'll be very shocked at my mentors sometimes. Sometimes my mentor are like just regular people, unajua. One of the things I like to have is like coffee vya mtaani au kula pweza kwenye same, and I meet these old people and these guys they mentor you at a level that you cannot, you're like, oh my goodness, this is amazing hivi vitu unavipata. Kwa hiyo hapa sio kama eti paka, nakumbuka, I'll give you a good example. So 2015, 2016 mambo yalikuwa ovyo. Matajiri walikuwa wanalalamika, we're not making money. And middle class people were making money like nobody's business. So I'm at this place and I'm eating, you know, pweza and soup kidogo. And I'm looking on the side, namuuliza mzee, bwana ule jamaa anauza machungwa kweli kweli. Jamaa ananiambia, wewe achana naye. Yani ule pale kwenye system za TRA hata hamuoni. Yule jamaa anaita machungwa 60,000 kwa siku. Kwa siku 3 yanaisha. He's literally ana supply the area Tegeta yote. I'm like, what? Are you serious? Sasa ukipiga hesabu machungwa 60,000 kwa shilingi 100. Now, you see, you're like, wow, if these guys are doing this for 2-3 years, huyu? So kuna mentorship za kila aina, lakini kuna haja ya pia kuangalia mazingira. The same time 2017 I was shooting a documentary in Bagala. Nilifika pale saa 12:30. Lakini baada ya kufika saa 12:30 tuna crew yangu tumefika, setting up thing. I see this kid katoka kajiandaa, anapiga mswaki and I'm just watching him now. I'm just looking him, anapiga mswaki na maliza anaingia ndani anachukua begi lake mpaka saa 1:05. Anaenda kwenye duka. Namuona muuza duka ananing'iniza vitu kwenye duka. And I'm like, what is he doing? Muuza duka kipindi hiko sukari ni 2,300. Muuza duka choona watu wanunua sukari kilo 1 akaigawa kwenye vifuko vidogo vya shilingi 100. Vimetoka 40. Katengeza shilingi 1,700 hapo. That kid, because can't buy 2,300, just put a little small bag for 100 shillings. Kaeka kwenye kikombe chake kanywa kaondoka. Before you look and come on, hebu subiri kwanza. What did you just do? Umeenda kununua sukari. It's like, why would you do that? It's like, well, the only thing I can afford is just 100, a pack of, that's it. So environment could be our mentor at that point.
Umeelewa? To either come up with an idea or and then baada ya muda unasikia 3-4 years Bakhresa ametoa vipaki vidogo vidogo vya kuwaujia, sijui kama unanielewa. So for most part is unakuta you are at a certain point you are asked to come up with a solution based on a problem, umeelewa, and you might find a mentor or you might not find anyone to mentor you to come up with a solution. Sijui umeelewa? Tatizo unakutana nalo wewe unabidi ulisolve tu. Not necessarily kwamba kuna mtu ambaye anahitaji kuelekeza sasa unabidi ufanye hivi kwa kuanzia. So even with videos, there were too many problems. Yani unakuta it's not like you're like, okay, did someone inspire you? No, man, there was a problem. People needed content. They want to shoot videos. They want to go out. Vijana hawana kazi. This is one thing. They need to create content. I was there to actually make sure this is something that I can do. In fact, some of my friends walikuwa wanaona hivyo ni kama ni kazi ya kupoteza muda. Unaona? But I had to create a business out of it. Umeelewa? Like I had to create, nakumbuka this was 2005 to be specific. Tulikuwa Tanga na marehemu Mr. Ebo. Tuko Tanga pale and you know he's there, he's organizing his stuff. Ana kijana wake mmoja na Dr. Leader. Hata ukiingia kwenye YouTube utaangalia utakuta video inaitwa Mimi Msamba. Alivyonipigia kwanza ile nyimbo mimi nikasema mimi na mtu wa Tanga huyu mimi nitamsupport. Adam hatuna hela, I'm like don't worry about it, let's just do it. Umeona? Tutelo tutapata mbele huko. When we were shooting video ya Dr. Leader na Mr. Ebo, kulikuwa na kiongozi wa serikali anaongea na watu wake kule. In 3 minutes wale watu wote wameondoka kwenye yule kiongozi, wameacha maspika na makanga, wamekuja kwenye video ya Dr. Leader. The guy kwanza akaja akatunongoneza kwanza, jamani inakuaje? Kwani hapa mnafanya nini? Baba tunashoot mpango wenu vipi hapa? Kuna 100,000. Yeye mkishamaliza shughuli yenu tuendeni mkaeke kamera pale afu msanii akae pembeni. Mimi niongea kwangu tu dakika 10. Sijui kama unanielewa? Malipo yako shapata ile kazi yako. Yes. Now you're realizing kwamba kumbe hawa wana voice kwenye jamii kuliko hata hawa wanataka kuliko wanasiasa. Sijui unanielewa? Kwa hiyo kutengeneza mfumo ambao wapokea hawa wanasiasa watakapokuja, umeelewa? Lakini msanii pia ataridhia. Mimi kama ni sababu udogo tusimtumie vibaya. Hebu ongea naye kwanza. Alafu ongea bwana, imetolewa 100,000 tunafanyaje? Ndio. Bwana umetusaidia siku nzima, wewe utachukua haina shida, wewe chukua yote, ngaba bwana mpe dogo hata 20, wewe chukua 10 nitabaki 60, nitaangalia na kwaje. Na je anaridhia kwenda kukaa na yule jamaa? Mimi simjui yule kiongozi. Umeelewa? Nyie ndo wa kwenu hapa, mtaamua mtafanya nini. Sijui umeelewa? Mimi sitaki kuingilia ili kati ili jambo. Kama mumpendi tumrudishie lake tu. Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo what am I saying hapa? Kitu ambacho mwanzo hakina faida. Na tumekianza kwa kusema kunaona kabisa faida. Tumekianzisha. Wasanii wengi mnavyowaona tumewatengenezea miundombinu kwa kuona kwamba kutakuwa na uhitaji. Ndio. Value business. Je, watu wana uhitaji na hiki kitu? Tumekitengeneza. Haya, je, kuna biashara kwenye hiki kitu? Watu wametengeneza biashara. Kwa hiyo kusema kuna a lot of watu wengi they ask me the question, was there someone who mentored you in music videos? I'm like, no, really. The people who mentored me how to shoot, you know, I follow them, I follow their style, I follow their, you know, what they do in their life, I read their books. But bongo flavor, my dear God, because it's like a monster of its own. It's like it's you know, I sit with people to understand the meaning of things. Ngoja niwape tu mfano mmoja ili uone how complex is vitu, as much as they look kawaida, but there's a meaning. Okay. Kuna siku moja nilikuwa naongea na kijana mmoja anataka kushuti mduara. Kanambia anataka kushuti mduara. Nikamwambia unataka kushuti mduara, sawa. Shoot. Okay, mimi nitafanya hivi na hivi. I'm like, do you understand even the meaning of mduara kwanza? It's like, no. Si mziki tu ule wa pwani watu wanaongea tu. I'm like, okay, that's where you get it wrong, my dear.
I don't just shoot stuff, I learn, I understand what it is. Mduara maana yake dunia. Dunia iko duara. Mduara. Dunia. The earth, the circle. Kwa hiyo dunia, maana ya dunia kwa pwani, duni, kitu ambacho hakina thamani. Dunia, duni. Yani hali duni, yani kutokuwa na kitu. Mwenye thamani walokuwa ndani yake. Human beings that's wanakaa ndani ya dunia ndo wana thamani. Kwa hiyo mduara akili yake kwa ukubwa kabisa ni kwamba watu watazunguka mduara, watamweka mtu mwenye thamani kwenye kiti na wakumuonya na kumwambia matendo yako unayofanya sio mazuri. Kwa muziki ya mduara hauhusiana na kulabata tu. Ni kuonya jamii ambayo inatuzunguka sisi. Ndio maana watu wanazunguka kumwambia ole wewe, sijui nini tabia yako, kuchelewa nyumbani yakojua ni mbaya, sijui umeelewa? Mduara ni geared kwenye kubadilisha tabia za watu kwa kuwaonya, kwa kuambia tabia yako sio nzuri, unachelewa nyumbani, au wewe ni kikojozi, au wewe una tabia umbea, au unakorofisha watu majirani. Yes. Unaona? Ambao lazima utengeneze huo mduara watu wazunguke. Sasa wao wanapiga shada tu bila lakini wewe unakuta video watu wamekaa mduara, watu wamekaa kwenye party wana wine glasses, like my goodness, kwenye stool wamekaa. Yes, like the director didn't get the whole idea. Actually, that's funny. That's funny kweli, maana saa nyingine nakuwa nasema kwamba unajua, yani kuna music videos fulani hapo katikati nilikuwa naziangalia nasema bwana, mbona hizi kama maudhui ya muziki na ile music video yenyewe haziendani, yani inakuwa vipi lyrics na music video yani hazina ile tie up theme. Sasa sielewi hii tatizo ni kwamba labda wale wanamuziki wenyewe wanakuwa na idea zao, then they feed the directors, or the music director is the one that needs to kind of sell those ideas to the artists, alafu wanakaa pamoja. Huo mnafanya vipi hiyo katika sasa hiyo ndio sehemu ambayo ndio sehemu ambayo creativity imepata challenge kubwa sana. Okay. Kwamba unakuta wasanii wenyewe pia sasa hivi ni madirector. Unaona kama there's a big credit you have to give mtu kama Diamond, who anajua muziki wake vizuri, anajua audience yake vizuri. I would say the last maybe 20-30 music videos Diamond ndo amezidirect yeye mwenyewe. Kwa sababu tayari hata ukiangalia anapokuwa anafanya kazi na kina Godfather, you know, he's a genius when it comes to these things. Na hapewi credit hiyo. Tanzania hatuwape watu credit, umeelewa? Anaandika tu vijana wamedirect, lakini in reality yeye ndo the head of the vision. Anasema nataka shot hii, nataka hiki, sio, umeelewa? Kwa sehemu kubwa sana, umeona vijana wa madirector wanazidiwa akili, umeelewa? Na msanii atakuwa anataka. Kwa hiyo lazima kuwe na maana. Unajua mimi mchambuzi, napenda sana kuchambua vitu. Nakumbuka kuna siku moja nilimpigia msanii mkubwa rafiki yangu, nikawa nimehamaki sana. Asubuhi nampigia simu, habari yako? Salama. Vipi bwana? Wewe anashangaa, kaka vipi? And this is, I'm not talking about msanii mkubwa eti labda katika top 20. I'm talking about katika top 3. Top 3, top 4. Yani level kumpigia mkubwa top 3, top 4 kwanza kumfokea kwamba wewe bogus tu bwana. Mimi nilikuwa nakuthamini na kuona una akili, lakini wewe unafahaje nguo fulani bwana? Kwani waje wewe unajua maana ile nguo, afu tunaenda mimi na wewe tunasali kila siku. Na unajua watu walitusaliti. Kaka mbona nguo gani? Niambia video fulani, nguo fulani. Bwana sound, what do you mean ujui? Huwezi unavalishwa kitu bila kujua, unaona utandawazi, unaona ni sawa, lakini kumbe you really haven't done your homework. Umeelewa? Unavalishwa rangi, unaona kabisa hizi rangi haziko sawa, haziendani na sisi na maadili yetu. Wewe unasherekea tu, unarukaruka nazo tu. Kwa hiyo hivyo ndio tatizo ambalo limeingia sasa hivi. Unakuta kijana kaona video ya Lil Wayne au kaona video fulani ya nje, basi kumbe wenzetu washalipwa au wana maana yao, wana ajenda yao, wana vitu vyao ambavyo wameviweka kwenye video, na sisi tunavikopi tu kiholela. Sasa unakuta kama mimi naweza nisifanye kazi nyingi sasa hivi kwa sababu sikubaliana na hiyo. Nikiona tu script I'm like no, I can't go with this route. Sorry, you guys can, you can choose a young director who's able to do it, execute.
lakini I can't put my name on something like that. That is very very legit. Na kupandishia tu kwenye hiyo, it seems that's like your personal choice, na based on that inaonekana kwamba hata na wale watu ambao na mentor au unafanya nao kazi, probably you are instilling the same kind of like vision and discipline ya vitu. Vitu gani ambavyo kwa mtu ambaye ana aspire kuingia kwenye hii field ya multimedia, music production au video production, ambao unaona ni vizuri aanze kujiandaa, kujifunza na kutafuta watu ambao wanaweza kumuongoza ili aweze kuwa successful kwenye hiyo industry na kuwa authentic? Kwa sababu there's one thing very important hapo umesema kwamba zile inabidi tujielewe kwanza tamaduni zetu, kitu gani tunataka kukipresent na katika tutumie platform kama hizi kuziingiza zile tamaduni zetu, na au hata vitu kwenye mambo ya biashara kuna nini na vitu vingine. Ni vitu gani ambavyo unaona labda mtu ambaye ana aspire kuingia kwenye field aanze kujiandaa mapema? Je, aanze kujifunza kwenye taking pictures, aanze kujifunza kwenye editing? It seems kwanza you have been in a journey. It wasn't just something ambacho kimetokea over a day. Lakini ni vitu gani ambavyo unafikiri they should start putting together ili waweze kufanikiwa kwenye hiyo field yako? Okay, so kwa sasa hivi uzuri, like I said, the ecosystem imekuwa. Ndio. Ukiomba cameraman wapo wengi. Ukiomba kamera zipo. Editing zipo. Kinachokosekana ni mawazo makubwa. Unaona? Yaani mawazo tu makubwa. Sasa hivi mtu yote anaweza kaamua akaanzisha mfumo wake, akatengeneza filamu. Unajua, hiring someone is not that complicated. Lakini tuna watu wanaweza kutuongoza. Hiyo ni challenge ambayo ipo. Na sizungumzi tu eneo hili hapa tu. Umenielewa? Na pia a specific agenda. Mtu anayeingia awe na specific agenda ya kitu anachotaka kukifanya. Kama specific agenda, naweza nikasema kitu kimoja. Kuna mafundi wengi sana wa simu mjini. Sio, umeelewa? Lakini naweza nikakwambia mpaka sasa hivi hapa hamna daktari wa simu ambaye ataanzisha service, atasema bwana, mimi nachaji shilingi 25,000 kufanya check up tu ya simu, kuona simu yako kama inaumwa au ina matatizo. Sio, umeelewa? Na utakuja kila baada ya miezi 6 na utalipa shilingi 9,000. Nobody's doing it. That's innovation right there. Sio, unaelewa? So hata filamu kuna innovation ambayo inahitajika. Umeelewa? Sio mtu kuingia katika maeneo ya watu ambao wanafanya kazi zile. Sio, unanielewa ninachokisema? Yaani mtu anakuja analeta vifaa, hajafanya hata study. Unakuta kuna mtu ana kamera 8 zimekaa tu ndani, hazijatumika. Alafu mtu mwingine analeta kamera 8, bwana, mimi narudi Bongo, nataka nifanye mambo makubwa. You're like, we don't need just equipment. Sio, umeelewa? Lakini hebu njoo na mfumo ambao utasaidia. Utakuja utaangalia kwenye industry, kumbe kuna tatizo la financing. Okay, I need to create a financing system that will finance huyu, na hata ikirudisha marejesho yake atakuja huku, ataingia huku, inabidi niweze kukuza mitaji. Sio, umeelewa? Sasa hivi unakuta mimi nafanya movie, watu wakifanya movie sasa hivi tunakodisha nyumba za watu. Unachukua nyumba ya watu, tunampa mtu designer, anakuja anaweka picha nini. Nyumba unaweza kuta umelipa 300,000 kwenye nyumba moja. Unahitaji siku 5, milioni 1 hiyo. Umeelewa? Mtu akija na innovation na kusema I'm opening big studio houses, ambao wewe utakuja, chumba chako utakitengeneza unavyotaka wewe, picha ziko kule, sio kama unanielewa? That innovation. Mimi tayari nisha invest kwenye vifaa. Lakini watu wote wa Tanzania, kila mmoja akimwona kafungua banda pale Sinza, kila mmoja atakakuwa kinyozi, akaya hapo naye ali hapo, kila mtu atanyoa hapo, utafanya yani tena ataenda nani, mashine ile ni dawa zile, yani tunashindana hapo mpaka na jina la eneo hilo litabadilika na kwa Sinza kwa vinyozi. Mbona sasa hiyo tunakuwa hatuendelee? We're not moving anywhere. We're not going anywhere. I think you touched upon a very interesting story there. I liken it to Tyler Perry. I think you know Tyler Perry.
Yeah, kwa sababu I didn't know Tyler Perry actually has a movie making studio. You know what I mean? You can shoot movies within Tyler Perry moving studios. Kwa hiyo ana majumba yake huko Atlanta. Unakwenda unafika tu na idea yako, then you have everything. Kuna section, yani kuna sehemu kabisa ana replica ya Oval House, ile Oval House. Yeah. So I was super impressed about like how he managed to go from living in, kwa sababu anasema wakati kabla hajaanza alikuwa anaishi yani kwenye gari, unaona. Alafu sasa lakini aspiration yake ndio ilikuwa ni hiyo kutengeneza filamu za watu weusi, unaona. Kwa hiyo he started all the way from the bottom mpaka mpaka kwa all movie studio yake. Hii ni kutaka tu kumaintain ile authenticity ya story za watu weusi zisemwe vipi, unaona. So and his journey is even bigger. I can tell you 3-4 years from now where Tyler Perry is going to go. It's sad lakini watu hawaioni, but he's going to go in competition with Hollywood. Right. The biggest asset Hollywood has ni wasanii wakubwa. Target ya Tyler Perry, maybe I'm not speaking out of the blue. This guy has been eyeing BET for ages. You were honored by Africans. Right now, the films that you're seeing that include white and black actors, he's actually he's making his own white actors that will be accepted in the African community. Target is much bigger than just a network. Yani utaona the Oscars ya watu weusi very, very soon. Very soon it will happen. Ita happen very soon. So he is fighting the system kutokea chini. Now, kwetu sisi ukirudi, hakuna mtu kwa Afrika yetu hii mwenye historia kubwa kama Waswahili. Hakuna. Yani impact tulokuwa nayo, umenelewa? Unajua race integration yani ni kubwa. Waarabu, Wahindi, Wazungu, Waswahili, hawa watu wote ambao wamechanganyika, umenelewa? Yani hakuna studio, hakuna film studio, hakuna majumba, hakuna chochote, hamna war movie hata moja. Not even a single war movie with 140 million Swahili speakers. Well, it's scary to even think about that. So vitu kama hivi nafikiri ndio wewe kama OG wa mambo haya inabidi uanze kupave ways kuonyesha watu bwana, je, if there is this problem, how do you actually go about and solve it? Ni kweli. I mean, I'm doing as much as I can in my area. Unaona? Na kufanya kazi na watu. Hopefully, our voice is loud enough. We will go out and, and do what we have to do. We have to tell our story. Umeona? Right. And partly of telling our story is like, unajua kitu kimoja ambacho kiko very clear right now, nobody will put money in the movies. Right. Sasa na hapo umeongea hii, I wanted actually to touch upon another piece kwa sababu katika hata matatizo ambayo nayaona huku kwenye movie and entertainment ni kwamba streaming is becoming a thing, whether it's a threat or it's something that they need to embrace. We still have to kind of wait and see, but it's disrupting the industry so fast and so much to the point where hivi Netflix, unaona, kwa sababu naongelea Netflix as kind of like the poster boy of all the streaming service, but I know Amazon, they're doing the same thing. Even Disney right now, they have their own streaming services. So most of these big companies that they've been involved in movie making, they're actually getting into streaming services. Now, does streaming service, specifically Netflix in Africa, is building the film and multimedia industry, or is it destroying it? And it's just from your experience in Tanzania, kwa sababu najua kuna Azam na wao wana video on demand, nani zao, poto zao na vitu kama hivyo, like how do you view that? Sasa the streaming service kusema kweli,
kwa numbers tunazoziangalia, we're looking at numbers right now. I think it's probably the easiest form to be able to reach someone, umeelewa? Because when you're talking about DVD, you're talking about CD, that's definitely out of the picture. Right. We don't have cinemas, Mona. I would say one thing. When M-Pesa came to Africa, to Tanzania, a lot of people thought it probably won't work. Probably won't make sense. Lakini imefika sehemu sasa sisi tunategemea, yani it's an easy form of payment system ambayo inatusaidia. You can't live without it. Yes, you can't live without it. Kusema kweli, mimi in South Africa kuna siku jamaa ananiambia sisi tuende bank tufanye hivi. I'm like, what are you talking about? We're on this side of the city. Why don't we just make a payment, instant payment, jamaa tumalizane now? He's like, no, we have to do this and that. I'm like, what are you talking? Kwa hiyo, as much as you see it, unakuta tumebypass vitu vingi sana to move right ahead kwenye mstari. Ndio. Kwa hiyo streaming could be a very good thing Tanzania. Lakini streaming without understanding the users is catastrophic. I'll explain. Waswahili as much as they are na watu wa chini ni kwamba kuna kitu anakitaka yeye. Huwezi kumlazimisha kwamba hiki ni kitu kizuri kwako wewe, yeye akichukue kiko kizuri kwake. You like Tyler Perry, you think Tyler Perry is funny. Kwa mtu anatoka Mbagala, Tyler Perry is not funny. Ndio. Mwijaku is just simply funny. Or Mkojani is simply funny. And that can change, you know, in 48 hours. It can't. No matter how much you try to explain, utani wa Kiingereza na utani wa Kiswahili ni vitu viwili tofauti. Yani hapo yani tutazunguka, tutaimba, tutaweka scientist, tutaweka hivi, yani sio, unanielewa? Hata tufanye nini? Watu wengi wanaogopa ku acknowledge iko. I'll give you a very good example. 2008 2009 tulikuwa mimi, MJ, Shah, CP, tulikuwa tunaenda South Africa kwenye the big award. In the big awards walikuwa overwhelmed sana na wa Nigerians na sauti zao na makelele yao. Wakaona ni jambo zuri wao kwenda kuinvest Nigeria. Wakawapa hand kuliko Waswahili. Uzuri wa watu wenye elimu hawana masihara sana. Yani mtu ataangalia kitu mara moja, mara mbili, ataenjoy, ataangalia kitu kingine, because they're very sensitive, they're very reserved. Watu wetu sisi wenye masihara wanaweza kiangalia kitu mara 15 unajua. Na akakilipia, hajali. Yani akakirudia, akacheka, akaenda kulala. Na kesho akarudia tena pale pale. Na kesho akarudia tena. That's what they didn't see with kina Diamond na kina Alikiba. Despite the number of population na watu walikuwa online on Nigeria that watch only once or twice, people that love Diamond will go watch 16 times. That on the dashboard, they will beat you out of the blue before you know it. Still coming. This behavior cloning thing is not just a thing ya kuongea tu madarasani. It is actually real. Hiyo namba zetu sisi Waswahili ni kubwa kupita kiasi kama watu wakikipenda kitu. The only problem that we are not customizing our platforms kwa ajili ya hili group, kwa sababu simply because watu ni wajanja. Another thing ambacho kiko very tricky, not every Western business works in Africa. Right. Alone in Tanzania, there is so many solutions. I'm telling you, you can blame TANESCO as much as you want, but man, there are little guys wanaiba umeme katika level yani mzee. Kuna solutions zaidi ya 2000 yani zipo. Na hata huko ma scientists huko hawajafikiria. Tanzania watu washajua siku nyingi. Wanakuangalia tu, mtu anajifanya bwegi lakini anajua kwamba dada bora ina shida, bora labda shida tunafanya hii. You're like, how? Sijui unaelewa? Right. Kwa hiyo
it's almost impossible for anyone to invest on a digital platform wakati kuna watu kazi yao they've dedicated a life to breaking that system. About somewhere else I haven't broken it. So the thing here, what I'm getting from your answer there is we still don't have the mechanism for your streaming itatusaidia vipi kwa mtazamo au jicho la Tanzania ambaye ni local pale, lakini ukiwa kutokea nje maybe you can see kwamba streaming might be good mona labda kwa nchi zingine za Kiafrika. Now the thing there goes on like katika stories zetu ambazo tunataka kuzitengeneza kitanzania, tutakuwa tunaketa only wa Tanzania au tunataka na sisi tuzi export ziende nje, na tukitaka ku export kwenda nje tutumie mifumo gani ambayo itakayotusaidia tuende huko nje na tuwafikie watu wengine ambao wanataka wajue kuhusu tamaduni zetu? Moja, spectrum ya weledi ni muhimu sana. Weledi, yani weledi kama weledi tunavyojieleza jambo, we have to use professionalism katika level ya juu kabisa. Hata kama hadithi tunaisema lazima iwe katika mfumo ambao unaeleweka. Hilo ni moja. Sio, unanielewa? Lakini pili, hata mifumo hii ya streaming ina uwezo kutumika katika kukuza watu na kuwazoesha watu kuingia. Sababu challenge hii si ya streaming tu. Bado unakuta mpaka leo na mifumo na internet na TV, bado kuna watu wanakaa madirishani wanaangalia mpira. Bado watu wanasimama kwenye sehemu ya gazeti wanaangalia gazeti wanalisoma hapo hapo. 500 sijui kama umeelewa. Kwa hiyo content tunayotengeneza lazima iwe na element zaidi ya moja. Nikizungumzia element moja nazungumziaje? Filmmakers wengi wa Tanzania wamefocus na sehemu moja tu. Mapenzi. Filamu hizi hazina msaada ukianza kuzungumzia biashara au maendeleo ya familia au maendeleo ya lugha. It is strictly entertainment, mapenzi, entertainment, mapenzi. Wenzetu wameangalia kwa level tofauti. Lakini pia at the same time serikali kama nilivyokuambia ni filamu ni kama ni one pillar ambayo inaweza kusaidia uchumi. Serikali lazima nayo pia angalie jinsi gani ya kuweza kuwekeza. Tunaona kwenye maparachichi wadudu wakiingia kwenye shamba, serikali inaona inawasaidia na watengenezea incentives za kuwasaidia kuweza kuwainua, kuwarudisha. Sisi kwa nini kwenye filamu tunapopata tatizo kwa nini kwa nini haiwezi kutoa workshop kusaidia ili kuweza kuongeza wigo? Tangu Tanzania Kiswahili kimetangazwa ni lugha ambayo inaweza kutumika, South Africa wamesema wanaitumia, inatumika Afrika, hatujafanya chochote cha ajabu cha kusema kwamba tuchukue ownership. Kuna mtu anaongea Kiswahili mpaka unasikia raha. Sio, umeelewa? Tukimaliza hii interview angalieni hao watu watatu. Mimi na wao uhusiano kweli kweli. Zuhura vitu. Nani? Salim Kikeke. Umeelewa? Charles Hillary. Mohamed Kipunzi. Hebu angalieni hao waandishi wa habari. Yaani mtu anaongea anasoma habari wewe unasikia raha, yani unataka kusikiliza tu habari, yani wewe unataka kama isiishe, unaona kama ni mchezo wa kuigiza, unavyoongea yani unavyoongea tu yani wewe unasikia raha. Sio, unanielewa? Nani kawafundisha hawa? Filamu zetu zikiwa na Kiswahili na utashi na matumizi ya misamiati kitendawili, mtu mwingine anataka kujifunza kwa sababu vitendawili vyetu, misemo yetu mingine ina mafunzo makubwa. Ukianza kuvieka hivyo vikaanza kuwa dawa. Unaona? Kuna movie unaangalia bana, unaangalia wewe mwenyewe ulikuwa na hasira, lakini baada ya kuangalia na familia mnacheka tu. Umenyongonyea. You're feeling good. Sasa tunataka filamu zetu zifiki katika level hiyo. Hata mwangaliaji naye anaona mimi naenda kulipia, nalipia kitu ambacho kiko worthy kulipiwa, kwamba nimepata content imenisaidia. I think in the same token, pengine kutengeneza film kama magazeti fulani yalivyotu capture miaka ile ya 90 kama magazeti ya Sani, yani ile ilikuwa mtu mpaka unaenda unakopa ukapata Sani lako alafu ukakae nalo nyumbani. Kwa hiyo pengine tuwe na hizo film ambazo zina capture watu
from many different angles, sio tu kwenye mapenzi. Of course mapenzi yanaweza kawa part of hiyo, lakini it's not the whole story. It's just mapenzi from the beginning to the end. Kuchanganya topic zingine za mchakaramu hapa, kuna huyu mtu mwingine muongo kama kina madenge na nini. Kwa hiyo I think maybe you're touching upon kama watu wanatengeneza content za style ile ambavyo whether ina capture different demographics, wazee, vijana na watu wa umri wa kati na hata watoto. Ndio. Uzuri ni kwamba wakija wenzetu wanatuhadisia story wanazojua wewe. Mtu akija kwanza kuhadisia kuhusu babako ni jinsi anavyomwona nje ataanza babako mkorofi bwana, ana gari nzuri bwana, babako unajua nini, anapenda sana kuvaa suti, namkumbuka mzee wako mimi alikuwa na ana nini. Lakini ukianza kumhadisia wewe, yeye anaweza kaanza kuona kumbe babangu mimi alikuwa ondoki bila kunihagi, anahakikisha nimekula mimi babangu, umeelewa? Kumbe tuna uwezo kubadilisha sura inayoonekana nje na ya ndani tofauti. Wewe uko kwenye nyumba, yeye yuko nje ya nyumba. Yeye ana muonekano wako na wewe una muonekano wako. Story kama Woman King, it's a good story. I'm not saying it's a bad story. But it's a weak story. Very weak story ukiangalia. Kuna mama anaitwa Liti Kidanka. Mzee kawa afurumusha Wajerumani for almost a decade kwa kutumia nyuki tu. Nyuki wanang'ata wazungu. Liti Kidanka Mtanzania huyo, yani unaambia anahangaika na Wareno wakija na mabunduki yao, wakifika tu yeye anafungulia nyuki. Mpaka jamaa wanashangaa inakuaje, mbona nyuki inatukamata sisi tu watu weupe kuaje? They try to figure out things. Hiyo story ipo. Ingeni andika Liti Kidanka ipo. Wala si mchezo bwana. Adam aisee, yani nafikiri tuweke nukta hapo patamu sana. Liti Kidanka yani bwana, we had so much fun, yani tumejifunza vitu vingi sana na mambo yako ya mentorship, how you pivoted from all those different walks of life ambazo umepitia now. Yani shukrani sana. Labda at some point maybe we might want you to come back again for another show so that we can learn some more what you've been doing since this episode till then. Na nafikiri basi tuchukue muda huu tukupe tu bwana pongezi zetu na asante zetu. Angalieni kwenye social media zetu, na vile vile kama kuna mentors ambao unahitaji kusuggest, unaweza ukawapa email yetu theship.cast@gmail.com. Na till then, bye for now. Ciao. Thank you very much.